Hello, hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Good afternoon, everybody. My name is Cynthia. I am the founder of Black Autism Coalition, and it's such a pleasure to be with you guys today. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Cynthia, Cynthia Lenné, et moi, c'est fondatrice Black Autism Coalition. Et c'est un plaisir pour me capable ensemble avec nous. Bah, j'aime pour compte moi toujours ensemble avec Evelyn, and Evelyn is our co-host, and she is from Autism 509, et nous saluons Evelyn, et c'est quoi c'est émission ça et nous toujours qu'à dire que émission ça va pas fait sans Evelyn. Parce que les Black Autism avec Autism Coalition, nous combiner ensemble, c'est ça fait que on vient un résultat Koze sur Otis. So, Koze sur Otis sont émission que nous portons pour communauté haïtienne spécialement, et nous toujours dit émission ça pas simplement pour parents mais pour tout le monde qui chercher information et informer au plus sur autisme parce que nous connaissons et il y a 36 timoun aux États-Unis fait autisme. So, nous, un numéro à pas avancer, c'est plus information capable connaître et plus acceptance capable dans la communauté haïtienne, c'est plus meilleur que les capable rendre la vie timoun yo, individu yo, ensemble avec famille yo. Et nous saluons tout le monde qui est toujours là ensemble avec nous et nous disons merci pour support yo. Émission ça, c'est émission spéciale, so nous tout profiter pour nous dire partager émission ça parce que nous gagnons un docteur qui parle ensemble avec nous. Il va parler de recherche ensemble avec nous. Nous allons introduire très bientôt. Mais avant tout, je salue nous toutes. Je vais prendre temps pour me capable et citer non. Mais nous toutes connaissons qui est-ce que nous y est de tout cœur. Nous remenons en pile. So, je vais passer ensemble avec Evelyn. Et bonsoir, Evelyn. Oh, Evelyn a arrangé là. All right, bonsoir tout le monde, bonsoir Sissi, c'est encore un plaisir pour me retrouver nous chaque jeudi pour nous faire un petit causer sur autisme. Et moi, figure Sissi bien frère, so bien le Sissi t'es en vacances, t'es quitté nous derrière. Et j'aime dire, chaque jeudi, une conversation qui est importante pour nous, tant que Sissi dit, jeudi, nous allons parler de un bagage. Moi, c'est la première fois que nous allons aborder ce sujet ça avec invité nous, un petit causer sur autisme. Donc, c'est un plaisir pour me retrouver nous encore. Sissi? OK, merci. And without further ado, we say welcome to Dr. Ed-Dee G Williams, and it's such a pleasure to have you with us in our show. And as we say, the show is, we're gonna be going back and forth English and Haitian Creole because we know we have a population that do speak English, and then also Haitian Creole. We wanted to make sure they got the information. And then we wanted to make sure that everybody know who you are. So I'll be doing the English part, and then Evelyn will do the the Haitian Creole. As long as she's focused. Are you focused today, Evelyn? Just joking. I'm sorry because, well, another parent have another issue. That's why they call me. So I have to put me on mute and all that. But I'll be there. I don't know if I'm going to be there at 100%, but I'll be there because the guests and the conversation, I'm interested in learning more about that. And that's a conversation we don't really have in our community. Research, our community is not really educated about that. So, c'est très, très important parents aujourd'hui. Pas parents seulement, nous, la communauté qui attendait, le que un docteur Ed qui vient chita avec nous parler de research pour nous connaître qui comment recherche ça important pour nous-mêmes pour nous connaître ça qui ça nous a fait et recherche qui côté ça privé parce que les recherche qu'a fait c'est pour adresser un issue et pour joindre une solution tout so recherche c'est une bagage qui permet de joindre la solution nous compte de dire que a fait étude sur tel bagage pour connaître combien monde qui est affecté par tel bagage et tant que docteur Ed la mental health et tout sont très important y a nous gain attention. Okay, merci, Evelyn. So before we start, I want to give a brief description of who Dr. Williams is. He is an assistant professor of Boston College School of Social Work, where his research center on the mental health needs and experiences of Black youth and Black autistic youth, with a particular emphasis on examining depression and related mental health, help-seeking behaviors. Dr. Williams has begun developing an innovative simulation-based mental health help-seeking intervention to support Black autistic youth in gaining positive mental health communication and helping skills for depression and depressive symptoms.
He is part of a collective of Black male scholars that is currently examining Black male well being and resiliency as a mechanism of positive health and mental health outcome. He is also a part of new network of Black autism scholars and scientists called the Black Empowerment in Autism, which is BEAM network that looks to make autism research more inclusive and examine the way that autism impacts Black children and their families. So it's such a pleasure to have you here, Dr. Si Ed. sou ka permette mwen di pa ki eski Dr. Ed? I am. I was just welcoming him for you to wrap up. So it's such a pleasure to have you. And then, Evelyn's gonna go ahead and then do the intro, the bio in Haitian Creole. But we appreciate your time today, and we know this conversation is gonna be very important because we realize the focus on the Black community. It's where it should be at because a lot of the times we're not taking the time, as Evelyn said, to make sure these research are properly done into our community. Go ahead, Evelyn. Bon mdi nou mèm rezume sa si diyan. Dr. Williams son asistan profesyon nan Boston College School of Social Work. Et Dr. Williams a fait recherche spécialement dans communauté black, communauté noire, et then communauté noire, moun qui gen autisme, et qui ça nous toujours parler de santé mentale. C'est sous ça, et Dr. Williams concentré dans les affaires santé mentale, faire recherche pour connaître et pour bien-être et communauté jeune qui gen autistique. Et puis tout, moi-même personnellement, ça qui attiré attention, je me tape li résumé Dr. William nan, Empowerment in Autism, son l'autre network qui BIM, et encore c'est sous affaires mentales, les concentrer sous ça yo, faire recherche, nous connaît dépression par exemple, c'est une comorbidité et moun qui gen autisme. Donc santé mentale très important pour nous connaître et ni quel que soit comme tu as dit, quel que soit degré, on a dit high functioning, dans conversation avec Dr. William pral di nous qui de moun yo prend qui moun qui gen autisme qui éligible pour faire de recherche sou yo, mais le plus important Dr. William concentré faire recherche dans communauté ça pour bien-être si moun yo pour affaire santé mentale. Et parents, communauté, tendez avec attention parce que c'est un gros bagage santé mentale en général, mais le santé mentale, quand un monde qui gen autisme, qui déjà gen difficulté pour l'exprimer, comment le sentir, c'est très important et très sérieux. So, on nous compte ça, Dr. Williams, porter pour nous avec attention. OK, merci Yveline. Et ça m'a fait Yveline, m'a tout fait question en créole, m'a posé yo et puis m'a barou yo ou à traduire. Okay. Yes, en anglais. Okay. Dr. Williams, we already had said your bio, and it's not no better way for you to introduce yourself. And I'm sure everybody wants to know who you are and why you are in the work that you do. So, moi dit Dr. Williams, il fait tout introduire tête li. Il est important que li capable aller et puis dire nous lui-même nous et faire résumé de ça le fait yo, lui-même il capable introduire tête li ensemble avec nous. Go ahead. Yeah, well, thank you all for having me on here. So yeah, I'm an assistant professor at Boston College in School of Social Work, where I do research on Black autistic youth and depression primarily and mental health broadly. I've been doing this work for a few years now. I really enjoy it. I am someone who I have an older brother who's autistic, and so I've had a lifelong experience in navigating autism. Just as a Black man myself, as a sibling of an autistic individual, watching my mom navigate services and supports and things that he needed. And so when I had a chance to do research on Black autistic youth and Black autistic individuals, it really kind of came full circle for me. Like this has been my life, most of my life. And so why not really spend my life doing this work and trying to gain a better understanding of what Black autistic individuals go through, but also trying to expand our knowledge about Black autistic youth and their families. So my work is, again, centered on Blackness, centered on Black people, and I'm an interventionist. And so part of my work is developing programs and trainings and supports to address the needs of Black autistic individuals. So we developed a new simulation-based program, kind of like almost like a game kind of system
that is focused on helping Black autistic youth talk about depression. We know that the rates of depression for autistic youth is astronomically high, right? We know that the rate of depression, things like suicide, things like that are very high amongst autistic youth. But there's really no research that has been done until recently on depression in Black autistic youth. And if we think about what Black people go through in general within the United States and in society, and we think about what autistic people go through in the United States and in our society, and we combine that, then we have this intersecting effect, right? This kind of duality of lived experiences within Black autistic individuals. And so for me, it just made sense that why wouldn't we be concerned about how Black autistic individuals, specifically youth, experience depression. And so we developed this program as a way to help them talk about depression, understand it better, communicate about it better, and help them in asking for help when they experience depressive symptoms. So, yeah. Go ahead, Evelyn. You there? Sissy, do you read my message? WhatsApp, No. excuse, I'm sorry. I have a parent right now. We're in trouble. She's at the airport with a child. Okay. I have to help her out. So then again, parents, moun kap tande, excusez-moi, gen parent qui reach out to nous avec petit in aéroport. We have to help out, so I have to go, and I'll keep you posted. Dr. Ed, I hope we will meet again, but I'm sorry I have to go. There's a parent who need us. Thank you. No problem. Okay. So one thing about our show, it's really raw. So we do have, as being community leaders in our community, we always have, things that we got to juggle while Absolutely. we always do the shows. And, Evelyn is always not only helping parents in the States, but also parents in Haiti. So there are sometimes things happen and then she has to pop out, but it's okay. I can go ahead and juggle all and make it happen. Et pour moun qui fait venir nous dit excusez-nous parce que il besoin li obligé aller et pas besoin li obligé aller parce que mon parent qui besoin aide li. Et ça et Dr Ed-Dee parce qu'il fait partie de Travay Sosyal et dans la recherche que il a fait dans Boston. Collège, c'est pour le capable focus sur qui ça, sur santé mentale jeune parce que nous connaissons monde noir qui a un pile barrage que a traversé. Ça que nous voulons dire que a traversé là, il a traversé un pile barrage là ici par exemple. Ou ici ou a traversé comme monde noir difficulté. So si mon Otis surtout, yo fait même barrage là. Li même li dit tout en résumé, li dit que li gen frère li qui Otis. So passion en pile monde vini dans expérience que vous fait. So li gen expérience familiale, li côté li gen petit frère li et qui gen ça li ouais comment maman et te ap naviguer système nan comment te gen difficulté pour naviguer système nan avec ressources ensemble avec frère li. Et ça fait que li vini pour faire recherche pour connaître comment faire les noirs qui ça que a traversé avec dépression, avec toute barrage ça yo, avec santé mentale yo, qui vient faire font recherche et recherche ça li gon système que li établi, système ça que l'établi c'est comme yon jouet ti moun nan pral jouer, comment que le capable communiquer émotion ça yo que li gen à travers jouet ça yo, comment que et s'il gon barrage la traverser pour capable di moun yo comment que l'a traversé ça. So, j'espère que me font un bon résumé pour nous, pour Evelyn, et puis n'a continuer à là pour nous capable dire gens que nous y là. So my question is, I know you gave a brief introduction into the research that you're focusing in right now. My question is, let's talk a little bit about research because we have parents here that's probably new to the diagnosis and they don't know what a research is. And we also have parents that probably have had a paper they gave them like, hey, come and do this. We're doing this research. If you come in, we'll, give you a gift card and stuff like that. But they don't really understand what is a research. So I wanted to take time for them to get an explanation. What is a research? And then, why are they doing it? And how does that affect them as the person that's doing, that's going to be the participants, for this research. So
question que me te posée, moi connais que li font ti parler sous sacré les recherches là que li pral basé et sous santé mentale. Mais le nous garder parents que nous gagnons là yo premièrement et c'est première fois yo fin gon diagnostic pour petit yo et puis deuxièmement ça que nous ensemble avec parents yo tout y là dans un papier que yo ba yo dit participer dans telle recherche n'a ba ou yon gift card fait tel ici fait tel l'autre bord n'a fait ça mais yo pas vraiment connaît qui ça recherche ça que yo a fait comment recherche ça lui-même la pas l'affecter et après yo fin faire recherche ça qui ça qu'arrivé moi te posé la question moi dit hey comment que yo capable expliquer nous pour parents yo capable bien comprendre qui ça est. All right, go ahead. And don't go long, okay? I'm going to try my best to do all those roles today. Okay. No, I'll do my best. Yeah, I think the simplest thing I can say about research, it is the steps we take to grow our understanding of what people experience. Et ça me capable dire de recherche, c'est étape que nous prenons pour nous capable grandir compréhension chaque monde. Yeah. So there's so many different forms of research, but the type of work that I do and the type of work that they probably see the most often is we want to understand what you go through as a autistic person, as the parent or family member of an autistic person, as a Black person, as a way of growing how much we understand. And research in itself allows us to create new programs, new interventions, new treatments that are specific to the needs of certain populations, Black people, Black autistic people, etc. Et il y a différentes recherches. Et recherche pas maintenant, j'ai que le basé, là que nous avons demandé au monde pour les faire recherche ça, on a fait pour nous capable connaître qui ça qu'on a traversé. Qui ça qu'on a traversé ou même qui monde qui autiste là, qui ça qu'on a traversé monde qui famille et qui membre famille ou même qui prend soin moun qui ça qu'on a traversé. Là que nous faire recherche ça, nous même nous capable faire des interventions, nous capable créer des systèmes de traitement pour nous voir comment que nous capable aider ensemble avec ça. I think exactly what you're doing right now is what we hope to get from research, right? To understand what it means to be Black, to be a Black mother of an autistic child who is navigating multiple cultures, multiple languages, multiple systems. Those are things that we just don't know in the research. There's good research and there's bad research. There's research that intends to do good, but sometimes does more harm because the people who are doing it aren't being thoughtful, aren't being inclusive, aren't really thinking about how it impacts the people they're studying. And so the work that I do really focuses on how do we get to know this community very specifically? How do we get to know their hardships, their triumphs, what they've done well, what they need more support with? And that's the goal of research really, is to get a better understanding of what you experienced. And then how can we support, how can we build and develop things that will support your needs? Et il y a différentes recherches, comme par exemple, moi-même qui parlé à là, je m'a navigué système là comme une maman qui est noire, qui a un petit monde qui est autiste et qui a différentes cultures. Ça fait partie de ça parce que pas plusieurs monde qui comptent ça que m'a traversé pendant que moi et dans le milieu que moi et partie de recherche ça qui vient, ça vient prendre tout ça monde a traversé pour capable dire l'autre yo mais ça que lui-même l'a confronté ensemble avec lui. Gen bon recherche, gen mauvais recherche. Gen moun qui fait recherche avec mauvaise intention la kay au lieu que yo aider moun nan, c'est blessé que yo blessé li. Mais nous voulons connaître qui ça moun noir là lui-même la fait la traverser pour yo capable aider le plus. Yeah, I think what else I want to say. Research at its core should be controlled by the participants. Mm-hmm. So when we come to you all and ask you to participate in the study, you have all the control because we're learning from you. You're the expert of what you've experienced. We are coming to understand what you experienced, what you think, what you know. And so you all have the right to demand of us researchers to make sure we're getting your stories right. And that's the part I think that's missing in a lot of research. Là que y a fait recherche là, moun qui participe à recherche là, c'est lui-même qui est supposé en contrôle, et lui-même qui peut dire qui ça que le ressenti,
et lui-même pour faire demande yo là-dedans li. Parce que plusieurs fois les que yo même yo pas fait li pas vraiment comprendre et ça moun ça cap traverser ça veut dire lorsqu'on recherche les moun a fait recherche là ensemble avec ou c'est ou qui participer c'est ou pour dire mais ça me ressenti mais qui émotion que m'a traversé là-dedans li. And it can come in multiple forms. So sometimes it may be just doing a survey online. It may be doing an interview in person or online. It may be, there's so many different forms. You should be comfortable with what you're doing, but understand that the goal of research should be and always, for the most part, I won't say is, but it should be to better the lives of other people. And so when we say we want to study Black people, the goal should be we want to better the lives of Black people in this country or all over the world. We want to study Black autistic people. I want to make it better and easier for Black autistic people and their families to navigate society, to get the things they need, to get the support they need. So it could come in many different ways. And the more that we as Black people participate in research, the more people understand our realities. And I think the better off we will be with the kind of treatment and supports that get out there for us, the type of policies that get created for us. So the more we're involved, the more we get. Et les que recherche à faire, yo capable faire dans différentes façons. Yo capable faire un sondage côté que yo bon un papier pour remplir pour recherche ça qu'a fait. Yo capable faire li en personne côté que yo fait moun nan vini. On capable aller sur un site tout et quelle forme qu'on capable remplir et pas j'aime les objectifs là objectif pour faire recherche là c'est pour capable aider pour capable connaître ça moun noir là à traverser ça moun noir autiste là à traverser pour capable faire la vie de meilleur et ça fait que l'important que nous même qui noirs surtout haïtiens nous fait partie de recherche ça yo et pas dire rentrer dans toute recherche qui existait mais nous voulons que ou fait ti recherche par ou pour qu'on ait et but objectif moun qui a vinn faire recherche là et comment que ça capable aider parce que là que recherche ça yo fait qui ça qui vinn gen pi meilleur traitement qui vini pour nous-mêmes et pour ti moun nou yo aussi ça et peut-être ça nous vini ensemble avec et Dr Ed-Dee pour capable expliquer tout ça yo. So I was just taking a little time and add extra towards that just to mention it's very important especially for our Haitian community to be part of this research and I'm not telling them to go to any research because you got to do your research before you let someone do research for you but you know there are great people that are out there like yourself that want to better the lives of the individuals, you know, on the spectrum. So, I just wanted them to make sure that they took, you know, they took part in that. The other question that I have is one thing I can say, well, I can say that as far as statement is whenever is either a parent or a sibling that have someone on the spectrum that took an initiative to do anything to help the life of someone on the spectrum, it's a whole different story because you already had experience, you know, and the passion and the fire is different than you know, than anybody that just like, oh, I'm just doing this, just it's my job to do it. So and, you know, from the time that we have spoke, I remember last year, you can tell you have that fire in you. You know, you can tell that you want to better the lives of any individual that's on the spectrum, especially within our Black community. So I applaud you for that. And I want people to know. And sometimes people are scared because they're like, oh, what do you want from me? But when you have someone that can relate, it makes it better. Et une bagay que m'tap dit ensemble avec Dr Ed-Dee, comme, you know, les on a fait n'importe bagay que a fait, les que, et comme si c'est son parent koye, ou bien c'est un frère, un petit monde autiste koye, et ou gen du feu qui a boulé en dedans, ou on passion en dedans, raison fait que ou gen passion ça, parce que connaît ça, moun ça a traversé déjà. Et ou pas pral juste aller même j'avais l'autre moun yo m'a fait comme travail là j'aime besoin faire mais on geta connaît qui ça faute à traverser ou voulait faire de meilleur la vie individu ça qui a traversé ensemble avec Otis là dans vie yo. So ça fait que l'aime te rencontré ensemble avec l'année passée, là nous t'a fait parler ou comprendre ça avant que vienne là, t'a dit mais ça que te voulait développer. Moi connais yon bagay et que de meilleur que li vle rive parce que li connaît ça
et vie autiste là li vit avec frère li ouais comportement et frère li en dans cas là so ça fait que li important que nous tenions des conversations so pas oublier partager. Go ahead. Sorry. No, I had no. that. Yeah. Mm-hmm. I appreciate that, and it's exactly that. Having an older brother with autism, and he has more profound autism or lower functioning. Mm-hmm. My experiences inform how I approach it, this work, how I approach research. I'm very cautious with my participants. I know how easy it is to overlook people's hardships when you're trying to study them. You know, sometimes researchers can come in very cold. I just want to give my information and then I want to leave. Versus I like to follow up, check in with people, make sure they're aware of what's happening with the data they've given us. That's one thing I'll always say to participants or potential participants is when you provide information in research, whether you're doing a survey, an interview, giving a blood sample, whatever you're doing, that information belongs to you. You can follow up on it. You should follow up on it. Write the principal investigator. Anytime you do a research, you should have what's called an informed consent that tells you everything about the study and has the name and information of the person in charge of that study. And if you want to know what's going on with that information, what's going on with that data that you provided, that's yours. You should follow up with them and say, hey, I just want to check in and see what's going on with that information I provided you. What have you all done with it? Mm-hmm. That's a way of making sure it's being handled right? That people aren't just coming in. I didn't even know that. That's great you said that because this is information a lot of people don't know about. I was not aware of that, yeah. And I've done and participate in research, but I even asked myself, I'm like, what happened? Like I had no answer towards that. So I'm glad you let us know about that. Et pour aller dans ça, Dr Ed-Dee il dit que les mêmes là que la fait recherche à cause de grand frère qui est autiste et l'enfrère et li un profond autiste, ça veut dire que li dans niveau qui moins sûr. Li porter un peu l'attention dans gens que l'a approché, moun qui participer dans recherche li yo. Parce que tout le monde besoin connaît leur participer dans la recherche, c'est vraiment important que qu'on ait ma baie information, si c'est sans ma baie sans moi dois faire suivi avec qui ça que vous fait ensemble avec lui parce que c'est vous même qui sous tête ça. Ça veut dire c'est important et pas connaître information ça, les fait so dim là. En dans recherche ça yo, il y a un monde qui a fait recherche là qui a information li. So gen tout droit ça pour retourner ensemble avec monde ça. Prends information ça côté gain de même là et dit qui ça t'est arrivé avec information côté prend et qui dans recherche là et qui ça t'est développé par exemple parce que ça est vraiment important ne pas juste faire ça parce que bon petit l'argent ou faire pour $300 et pour virer d'eau par contre qui ça côté faire. I was just adding as well too, not just to take the gift cards or whatever it is, it's like, oh, I got the gift card, whatever, but take the time to reach out and to know what has been developed and what was the result of that research that was done with you. Absolutely. And you may not be able to, I may not be able to say, well, let me pull up your exact data, right? We remove names, we de-identify things so that it's private, which, all research should be, your information is safe. But I can at least, as the principal investigator, as the leader of this project, say, hey, we're analyzing that data right now. Here's some of our early findings. Here's some of what we see coming from it. Here's the next steps with it. That's not a burden on the researcher. If the researcher can't respond to you with that, then that gives you a sign that maybe that's not a person whose research I want to be part of in the future. But part of being community engaged, which is the type of work, the research that I do, is that you have to be prepared when the community comes back and says, hey, you owe us. We gave you this information and you haven't brought anything back to the table with us. Mm-hmm. So hold us accountable as researchers. Hit us up and say, hey, you got this data from us and you ain't been back since. What's up? Mm-hmm. Hold us accountable. We should want to. And that makes the work that much better because that means I have to make sure that what I'm doing with this information is correct and adequate, or accurate, and that it's representing you well. Because you can easily say, hey, that doesn't fit. If I say this is what we found and you say, no, that's not what I meant,
I don't think that actually is a good representation. Then me as a researcher, I have to think, what did I miss? Right? And then I have to correct it. I have to go in and figure out what I missed and correct it. So that holds researchers accountable. Et li kapab pa fasil pou le ke sou rele yo pou exactement ou même pou yo rale informasyon pou lan. Mais moun sa qui c'est investigateur principal là, il suppose capable aller pour le dire comme ça, OK, mais dans tout ça que nous te prend yo, mais ça qui te vinn rive qui vraiment important parce que yon nan bagay que Dr Ed-Dee c'est pour nous capable connaître les nous ba information nous yo pas pas le partager yo, ça veut dire toute information que nous ba yo sécuriser yo, mais ça pas veut dire l'aurait les investigateur principal là bien moun qui était en charge recherche pour pas carrer les investigateur principal là pour dire comme ça et gen quelques informations moun nan besoin faut moun nan capable ba ou li parce que il te vinn il te prend information si qu'on y en là ou gen information yo capable dire ça yo ka dire mais tel bagay qui vinn rive ou même tout pour dire est-ce que tête pas m'te bien représenté et s'il pas bien représenté pour dire non et pas ça m'te vle dire ça veut dire tout bagay ça yo est vraiment important. The good thing is we see Evelyn back. She's like, this conversation is too good. I cannot. I'm gonna help my parents. I'm sorry, that was a real emergency. We'll talk about that later. But I had to go and have this parent. It's so far so good. I'm still on standing, but I'm here. I'm glad you are back, and I've been doing a wonderful job. So I'll get my paycheck later. But juste, j'aime t'expliquer nous pendant que nous avons Evelyn qui retourne ensemble avec nous. C'est sûr que nous connaissons que nous en contrôle, les que recherche qu'a fait. Pas juste prendre l'argent, il y a bas ou et puis virer d'eau. Jean Dr Ed-Dee said, ou capable aller, Jean dia, ou capable aller, ou demander information ça yo. Et Jean yo représente au là. Si pas d'accord avec, faut dire pas comme ça que peut-être moi représenter. Nous connaissons haïtiens que nous par exemple. Yo pas prendre nous yo représenter nous en différentes nations, laisser mais ça mieux mais comme culture que moi c'est gens que supposé. So, bienvenue encore Evelyn. Evelyn a pas fait partie ça pour nous, so we're going to go right back et conversation va continuer. Oh, well, thank you. I was trying to understand the last comment on what Dr. Ed say. So si est-ce que me comprendre bien c'est le yo parent pour aller livrer participer dans recherche là, est-ce que c'est ça et nous make sure pour information correct, right? Non, ça qui vient arriver ça que il t'a expliqué c'est que le que recherche à faire ou même en charge. Les que on charge là, ça veut dire que et pas juste faire recherche là, si qu'on t'avait tourné pour dire OK, on recherche c'est fait ensemble avec moi. Est-ce que nous capable de plus d'informations de ça que fait qui ça sorti là-dedans. Il pas pas sorti non sens que yo rale Evelyn yo dit Evelyn ba ou a te dit tel bagay, mais on généralisation yo capable faire dans toute donnée pour dire OK mais ça t'est arrivé mais ça que nous t'ai réalisé parce que c'est information qu'on bail sans ou que c'est écrit information ou et puis vous voulez tout yo représenter aux gens yo supposé représenter au là. So c'est ça que nous t'a parlé. Exactly. I have something come in mind. Sisi, I don't know if you have an order. I'm gonna create like a, I was listening to Sisi, Dr. Ed, and now this is very important that on that kind of research. In any research, this is very important to understand the culture. Mm-hmm. Mm-hmm. Because the way an Asian parent participate in the research or the Chinese or the Jamaican is different. So culture is very important for you researcher to understand that. Absolutely. Yeah. I think if you think of research as an investment, right? Sometimes when you participate in research, you may not see the benefit right away, but good research eventually is supposed to come back to the community, come back to the people that they're studying for whatever the topic is, to improve it, to grow it, to do something with it, right? And so for the work that I do and the work that a lot of researchers do, it is understanding the culture. I want to not only understand what Black people go through, but I also want to let the world know that all Black people aren't the same, right? There's different cultures within the Black community, right? So we're seeing a lot of push for what's called within group studies, right? So I'm studying Black people specifically, not Black compared to white, not Black compared to Latino, but Black people.
and saying what's the differences that we see within this community so that we can better support the needs of the community. Exactly, that's what I wanted to hear. Demandez Dr Williams comment que la recherche en lien important quoi pour comprendre culture et pour tout le temps nous quand on a dit culturellement connecté pour comprendre culture parce que Jean nous exprimer nous par coutume nous et tout, c'est pas Jean jamaïcain ou bien africain hein? Et Dr Williams dit son bail qui est très important pas oublier tout. La recherche à fait c'est comme un investissement à la longue parce que pour ça faire recherche, moi me dit par exemple yo décidé que l'on zone yo besoin peut-être combien familles noires qu'il a. Pas vrai? Pour peut-être qu'a fait de bagarre dit pour faire de rénovation, c'est la recherche important qui va le permettre que yo ka investi et n'importe bagaille que au niveau de l'école ou n'importe bagaille donc recherche l'important faut information correcte et Jean-Docteur William dit c'est pas une recherche of course yo prend culture là li très important mais c'est une recherche pour moun noir en général. Right, Sisi? To you. Yep. All right. We're so glad for you to be back because I'm telling you, going back and forth has been a hustle for me. I did my best. She had to pull my hair. Thank you anyway. Well, the other question that I have, I know you had mentioned and you gave us a little bit of details of about the research, and I know we're working on a project to get people all together, but I just wanted as time is passing by to know a little bit more about the project. I know you mentioned it in the beginning, what you're gonna be doing and what's the focus, and I thought it was a brilliant idea because sometimes our youth or any individual on the spectrum don't know how to express the depression, or it's just finding a way to let it out. And I don't want to let out anything in, but just seeing the stuff or hearing all you talking about you're gonna be doing is just wow, this is gonna be a nice process because it's gonna go by who they are. So I just wanted to make sure we take some time to listen a little bit about the project, and I know I have already shared on my Facebook page and everywhere. Everybody's doing a wonderful job sharing the flyer because you're looking for participants to be part of this research. So I just wanted to make sure we give you some time so we can learn more about the project. So ça me pose des questions, c'est que li gen recherche sa ke la fait et pour individu qui gen autisio, li pral ban nou plus détail. Te yon ti jan mentionné li avant, li te di kon ça mais ça la fait, mais nous vle ba un petit temps pour capable vraiment expliquer et recherche sa que la fait parce que nous connaît que santé mentale ti moun ki autisio et tout l'autre et ti moun autis ou bien grand moun tout yo pas gen façon pour yo exprimer ça que a traversé, si c'est dépression yo pas comment pour yo aller pour expliquer ça ensemble avec un monde, et m'te fait parler ensemble avec lui côté que moi ouais de projet ça qui faciliter et moun qui autis yo et pas attendre pour partager avec nous pas vle al dit tout bagay mais lui même li capable même te vle prendre un petit temps pour lui-même li partager et qui genre de recherche li pral faire et comment que moun yo capable participer. M'geta partager plusieurs fois et sur Facebook page noire et m'gen l'autre moun tout qui fait bon travail et pendant que nous ouais moun noir apprend participation dans recherche noire ça yo ou même tout profiter pour inviter l'autre parent pour faire parce que ça a aidé un peu. Yeah, so no, go ahead, Dr. Ed. So the project is called Asking for Help. It's a simulation-based intervention. So it is a computer-based program that you go on and practice having a conversation about depression. And it's built for Black autistic youth. The rate of depression for autistic youth is extremely high. The rate of suicide for autistic youth is extremely high. The rate of depression amongst Black autistic youth, we don't even know what it is, but we can assume significantly that it's higher than that of most other groups. And that's tied to dealing with things like ableism, systemic oppression against disabled individuals, autistic individuals,
and then you deal with racism and discrimination and all these things that we deal with as Black people in our society. So the program is tailored towards Black autistic youth, where you get a brief introduction about depression, some lessons about what depression is, the symptoms, the causes related to being Black also. And then you have a simulated conversation, in this case with a teacher, a school teacher that you're comfortable with, and you get to practice talking about depression and trying to describe your symptoms to your teacher. And the goal is the more that you do it, the more comfortable you feel in having that conversation, the more prepared, the more knowledge you have about depression. And hopefully, after they do it, they come out and feel like if they experience these symptoms, they can talk to someone about them. So right now, we are doing what's called a feasibility evaluation, which is essentially making sure this program makes sense. As I said, my work is community engaged. I want people from the community to be able to use this program and tell me, are we doing it right? Does it make sense to them? Is it easy to use? Is it too complicated? Do we need to change something? Right? Does it fit their need? Before we go any further in building this, I want to make sure it actually works for the Black community. And so that's what we're doing now. So before I say all this in Creole, so this Dr. Ed, it's for what would we say high functioning autism youth, like verbal. Yeah. So so nonverbal can use it also because they don't have to actually speak anything, but it is going to be for higher to moderate functioning autistic youth, and that's where we see actually the higher rates of depression. I got it. Yeah. OK. So Dr. Williams dit que projet c'est ça lié asking for help, demander pour aider. Tant que tout le temps on a toujours dit leur besoin aide ou demander pour aider. Et ça c'est une sorte de yo fait timoun yo, tant comme je demandé l'an dernier on dit parler de high functioning bien non verbal. On moun gen droit non verbal autisme mais s'il ka utiliser un device, li ka participer l'on comme ça, le plus important qui ça yo fait. Tant que docteur Ed attire attention nous taux suicide, taux dépression et pas même cas du taux dépression, li très élevé kay jeune qui gen autisme et jeunes noirs qui gen autisme. Et ça cause ça stigma, discrimination, tout ça a causé dépression. Et nous-mêmes parents nous connaissons ça. Donc qui ça yo fait une sorte de simulation. Yo pratiquer conversation. À professeur ti moun pratiquer conversation pour ti moun apprendre parce que nous dit déjà 3 fois déjà dans show comment que nous connaît li difficile pour moun qui gen autisme exprimer ça le senti. Donc avec professeur fait simulation ça yo pour l'expliquer comment sentir. Est-ce que comment qu'il faut content pour qu'a connaître c'est à partir de là qu'on y est pour yo connaître yo même avant avancer puis devant dans projet ça pour yo connaître est-ce que yo dans bon chemin pour recherche comme ça. So for this study, we're recruiting Black autistic youth between the ages of 14 and 24 years old, parents or caregivers. So it could be parent, mother, father, or it could be a uncle, grandmother, long as you are a primary caregiver to someone a Black youth who's on the spectrum, who's also between age 14 and 24 years old. And then stakeholders, what we call stakeholders, which are people who work with Black autistic youth, right? So this can be a advocate, a BCBA, a special education teacher. You know, if you work with autistic youth and primarily you work with a significant portion of Black autistic youth, we're recruiting them to take the study, to participate in the study. There's 4 parts to it. The first part for the youth is doing a survey before they get access to the program. After they do the survey is short, about 5 to 10 minutes. It's electronic, so it's online. After they do the survey, they get access to the program. We give them a password and a username. They use the program for about 30 minutes. And this can be done over, so it's not all in one day. You can do the survey first and then do these other parts on a different day. So you use the program for about 30 minutes. And then on the same day you use the program, you're going to do a second survey that's going to ask you questions about the program. And then you're going to do an interview that can go anywhere between 20 to 45 minutes with either myself or one of my research staff members. For the parents and stakeholders, they're going to do everything except for that first survey. So they're going to use the program, do a follow-up survey, and then do a follow-up interview.
Each one of those sections you get paid $25 for. So for youth, they can make a total of $100. For parents and stakeholders, they can make a total of about $75. Ok, et lan recherche ça, moun qui éligible pour participer là-dedans, c'est jeunes qui ont autisme de 14 à 24 ans, parents et qui ont ti moun qui l'an l'âge ça, de 14 à 24 ans, ou gen, par exemple, l'autre moun qui a participé là-dedans, advocate yo, militant yo, et BCBA, ABA thérapie, special needs teacher, tout moun sa yo ka partager là-dedans. Premier programme nan li gen en 4 sessions pour jeunes yo, pour jeunes qui participé yo. Premièrement, gon survey qui dure entre 5 à 10 minutes ou ka fait online. Après ça qu'on vient faire survey ça, y a bo accès à programme nan qui à peu près 30 minutes. Ensuite, ou a gon l'autre survey qui pose aux questions sous sorte ou dans programme nan et dernier partie on a gen interview avec Dr Ed ou bien aucun autre moun ka fait recherche yo. Et il dit pour chaque partie ça yo paye pour recherche ça yo paye $25 par pour ça. $25 chaque pour ça. Et parents yo ti moun nan l'a gen un total de $100 que lui même l'a joindre avec tout ça que l'a fait et puis parents les même a gen $75 qui en total pour tout moun yo et $175. I have two questions that was sent to me as parents, okay? I don't know if you want to take them now or you want to take them later because I don't want to take away of anything you wanted to add. We can take them now. All right. So one of the question was like, is it only for Massachusetts? No. So it's open nationally. We're recruiting heavily in Massachusetts because one of our funders to do this wants us to recruit from Massachusetts. So we would love more people from Massachusetts, but it's open nationally to anybody. As long as you have access to the internet and a computer or a tablet, you can participate in the study. Si Simon de Dr Ed, est-ce que le programme sa recherche ça c'est pour Massachusetts seulement? Non, c'est tout territoire national là, mais yo focus particulièrement sur Massachusetts parce que gen moun qui funded le programme sur Massachusetts, so yo plus aller vers Massachusetts, mais quel que soit côté nationalement aux États-Unis ou ka participer dans recherche ça. I should say also, you also have to be, for youth, you have to identify as Black, be between ages 14 and 24 years old, and be able to read and speak English because everything's English right now. And then everybody else, parents have to have a youth, Black autistic youth, and then there's no. Non, je voulais préciser que faut que ou prouver que ou noir ou gen autisme pour participer dans ça. Now, Dr. Ed, I have a question. You say parent also the research, so meaning why they put the parents? If you say Black autism, why the parent? Why you bring the parent on that? It's mean they can be, let's say, for example, I have a child with autism. My thing is like a little bit confused. If it's high functioning, why you bring the parent and caregiver in that? Yeah. So the parent and caregiver should be there for a child who cannot express themselves, and then that's why. So the parents are doing this separately. So the parents have to be there with the child. We're asking for parents' input on the program also because we want to make sure that it's representative. So parents may have some insight into, hey, my child does this, my child does that. So as they're using the program, they may be able to give us a little more information. Additionally, one of the things we hope to do is build a second program with this that is for parents. So this is for helping youth talk about depression. The next program that we hope to build that goes along with this helps parents talk about depression with their youth. So the more information we get now, the easier it is to build that additional program at a later point. And no, I see someone popped up. The parent does not have to be Black. They just have to have a Black child, a Black autistic child. So does it matter if the parent? Non, ça me demande Dr. Williams pour qui ça ou mène parents yo. Dans ça j'en dis il y a de informations additionnelles parents toujours la kabayo, and then ça ou gen fait dans le futur éventuellement yo fait on même bagarre comme ça pour parents yo. Si. No, I'm here. I was thinking about the answer. I didn't hear your answer to Marjorie Cobb, Dr. Ed. Yeah, he did answer. I didn't hear. What was the answer? Yes, même le parent lui-même
si parent, depuis que ti moun nan li même li noir, si parent pas noir, li pas un problème. So, question est-ce que li un problème si parent pas noir? Ça arrive côté un parent li pas noir mais li gon ti moun noir. Vous comprenez? Mais depuis que I'm confused on that now. That's another subject. I'm confused on that. No, If the no, parent no. is Non, si parent Evelyn, quand vous gen blanc qui adopté ti moun noir par exemple, et ti okay, moun noir that's why. Okay, yeah. I got it. I was confused. I was like, how come if the parent is not black, the child is black? So I should have the answer. Thank you. It's okay. The other question that I had was, one parent asked is like, why paying us? That was the question. It's not me. I don't say no to money, but if you don't want the money, that's fine. Because it takes time. I believe in paying people for their time. Nothing is free. I'm asking people to take, an hour or two of their time to share with me their experiences, their knowledge, their understanding of this program. So I pay people for their time. So it's not like I'm paying you to like do this and run away. The other part of this is that I hope that people who participate in this are in it long term. So this is just a first step. We're just trying to make sure the program makes sense. Then we're going to add to it based on what we hear. And then we're going to do what's called a randomized control trial to make sure it actually is working. So those same people who participate, we're going to reach back out and say, hey, remember back in, August, September, you did this thing for us. Do you want to participate again? We pay more. We're doing more. So I want to keep people involved. But the pay is really a thank you for your time and for sharing your expertise with us. We are, it's like, I would say black people. Mm-hmm. Like in the beginning, we always suspicious. Why are you paying me? No, I get it. I get it. Parent is like, Dr Ed-Dee, en son sorte de incentive lié, c'est une façon pour dire merci parce que le pral prend une temps, font chit en temps par avant son temps ou bali. Deuxièmement, d'où éventuellement dans le futur, il y a besoin plus, son recherche à faire, il y a besoin plus d'informations, et then il retourne et vient parler avant encore. Donc c'est peut-être ça, il y a bon l'argent, ça pour dire merci et puis merci d'avance. Dr. Ed-Dee, before we continue, because Evelyn and I, sometimes we come in the show, it's supposed to be 1 hour and we go an hour and a half, but I just wanted, I'm very appreciative of your time, but I don't know if we should continue and you want to come back again, because I know I told you an hour and, conversation is getting interesting. Yeah, I have time. I'm good. So you can go as long as you need. Yeah. Don't tell Evelyn that, because Evelyn can keep it for 2 hours, right? I just say I'm free until 3, so I got another hour. So we're good. All right. We have Marjorie came back to. She said most research studies pay a stipend, which a lot of people do that. But sometimes that question do come in where it's like, why are you paying me? So the other question that's myself that I have is as far as like for some kids, right? I'm gonna take example my son. And he can be so goofy at times. Like I know he's so capable of a lot of things. And I know you're saying like the parents have a separate one and then the child has separate one. And then there are times like he needs that support where like, hey, to help him with the things like he's doing, not to say it for him, but like, that support, like, hey, get focused again. Let's get back in there. Would the parents be allowed to, since they know their child better and they know how their child can answer that? Because my son, like I said, he don't know you, so he'll be like a little big goofball, or you've seen him before, because I think he popped up on the screen one time when we were talking. Yeah. So is it okay for that parent to just like, since they know their son's like, hey, just be there, like if they need it, not to answer any of their questions, of course, but more like, okay, just, hey, come on, Ryan, let's get back to it, kind of like, yeah, absolutely. We want the youth to be comfortable. We want the parents to be comfortable. So if there's a way to make them more comfortable where the parent is, available for them to support them, absolutely. That when they use the program and they're doing interviews, they'll be on Zoom with us while they do it. So we'll be there to help and answer questions as well. All my staff are trained to work with youth and autistic youth, so they are kind of prepared for that as well. But absolutely, parents are welcome to be supportive of their child. And one thing we do as we do it, the reason why we have our staff
on with them is to take notes while they're using the program as well. So if we notice a parent kind of coaching the answers, we'll take notes to, parent coaching. So we're aware of that in our data, so we know to kind of adjust for that too. So, but the main thing is we want everyone to be comfortable in participating in this study. And that's the importance of, understanding Black people too. Like, hey, sometimes we just want to be, this is how we protect our children. Yes. And so, of course, we're going to adjust to whatever the community needs, whatever people need. Yeah. Ok, si mande Dr. Ed, comment, par exemple, si on petit li, par exemple, pour exemple, si petit li a partagé l'on recherche comme ça, petit li a pas habitué avec yo, peut-être si mon a gen plus restriction pour répondre spontanément, tant que est-ce que parent ka là, avec Timoun, Dr. Ed dit oui, et c'est une sorte de coaching, parce que nous-mêmes, nous, Timoun a pi habitué avec nous ka gan tant qu'on est, et comment Timoun n'a pas agi, so, et Dr. Ed dit, pas de problème là, ça. Mais ça, t'a mené tout l'autre question, Dr. Ed. Let's say, for example, as parent, for me, for example, let me take my daughter as an example also. I'm a parent, and I'm a therapist. So I know when my daughter is depressed. I know when she's anxious, I know that. Now, is there something, there's a part the parent can participate in something like that without the child, and especially if the child doesn't have the ability to communicate really? Yeah, so that's one of the reasons why we want to have parents on this too, is that the parents can share with us, hey, I'm aware of how my child is when they're depressed. Here's what's missing in your program. Here's some things that you need to make sure to add in. Here's some language that you need to add in. What we're finding sometimes is I'm a researcher, and even though I have a brother with autism, I'm from around the way. I realized I've been in academia so much, I forgot how to talk to people half the time. And so when we're writing the script for the simulation, sometimes I have to be reminded that, hey, people don't talk like that. That's not normal language, So sometimes it's changing the language, changing the way things are done. And so getting that information from parents who know their child really well is important. And like I said, the other part of this is building a program that supports parents in having those conversations. So we see that sometimes parents can recognize when their child's depressed, but they struggle with how to talk to them about it. So like, I know my child is sad. I know something's off. I've seen them self-harm, or I've seen them isolate themselves, but I don't know how to approach them and have a conversation without being a burden or because of the stigma. And so part of this is that it's not just knowing depression, but it's practicing how to talk about face it. Yeah. Yep. So, me demande Dr. Ed, par exemple, pour un petit point, me demande est-ce que, comme si un parent, moi-même, te prends tête moi comme ça, as a parent, then as a therapist, moi connais le petit moi depressed, est-ce que parent ou ka participer l'on comme ça sans ti moun nan, si ti moun nan gen une habilité pour communiquer très difficile. Donc elle dit oui, c'est peut-être ça éventuellement yo gen intention faire avec parents tout, avec parents parce que gen de là c'est parents pral dit qui pral dit OK, moi remarque petit moi depressed parce que li pas content, li anxieux et ça tout ça qu'on rive que parents yo connaît j'en dis parents qu'on connaît le petit moun anxieux, le petit moun pas content ou bien en plein dépression, mais parents yo gen de le pas comment pour yo deal avec dépression. Ensuite il dit comme ça que lui même par exemple li gen un frère qui gen autisme, mais il était tellement versé dans partie académique ça l'a fait oublier pour prêter attention à tout ça. Oh, okay. So, Sisi will be back. She had an emergency also. Now, I'm not the only one. So, but the most important thing you say, Dr. Ed, is something is all US. It is not in Massachusetts only. So, I'm telling the parent in Creole parent, c'est pas nous mêmes seulement si nous intéressés. Reach out to Black Autism Coalition, bien Autism 509, et tout partager parce que j'en nous dis en recherche, c'est pas juste recherche au fait pour le plaisir. Recherche, c'est pour de futurs investissements pour améliorer la vie de moun. La vie, et si nous connaissons tout ça que jeune, tout autant de moun ap grand, jeune avec autisme, and we know our mental health is very important. C'est pas mental health, si pas gen santé mentale, pas gen yon kap marché. This is very important, and this is a great initiative, Dr. Ed, because mental health is very, very important, not only for the child itself, for the whole family, because if there's no mental health,
it's a poor mental health thing. Is not gonna, whatever you do is not gonna work really. So we appreciate that initiative, and we're looking forward to encourage a parent to participate in this, because it's for the well-being of not only the child with autism but the whole family. Donc parents partager avec l'autre parent, partager à communauté hein, de bagages comme ça nous participer là-dedans parce que leur fait recherche, and this is son bail qui spécial Black Autism Youth, ou comprendre leur recherche pour nous-mêmes tout, pour nos recherches qu'a fait. Le plus souvent ça qu'on arrive ou qu'on ouais de recherche faite et puis des on taux qui pas élevé de nous par exemple parce que nous pas participer là-dedans. There's when they do research in general, especially our Asian parent families, when they do research in general, there's a low rate of parent participating in that kind of research, and which is something good for the family well-being. Donc, parents, en général, toute recherche, ça toujours montre un petit taux tout petit comme ça que nous pas participer là-dedans. Recherche, c'est pour futur investissement, c'est pour futur automatiquement gain investissement, c'est pour futur bien-être, comment pour améliorer la vie, ti moun yo la vie famille en tout. Donc, parents m'encourager nous, partager information ça avec communauté nous, avec l'autre parents nous connaît. Well, Dr. Ed, you want to add anything else? Now, Dr. Ed, BEAM, that's catch my attention. The network BEAM. What is it exactly? What do I'm going back on your Can you explain to me? Yeah. So BEAM is it something separate from the research that you're doing? The BEAM? Yes. Yep. So BEAM is a group of researchers, scholars, advocates, all who focus on autism and all are identified as Black. So this is national group nationally. People are all over the country, different universities, different programs, but we all do work on Black autism, different ways, some ways, and so we all were colleagues at some point, and we reached out to each other and was like, hey, we should all just kind of do a group because we all do this research. Brian Boyd, who's at the University of North Carolina, Chapel Hill, is kind of the head of it, though he would never admit that he's the head of it. But he kind of brought us all together. I think there's about 30 of us now in BEAM. And together we are trying to change the way that we approach research for Black autistic people, advocacy for Black autistic people, treatments, supports. And so we have BCBAs, researchers, speech pathologists, all in this group. And we literally meet once a month as a group. We've had 2 retreats together, and where we publish new research, talk about what's going on in the community, create new ideas for how to approach different problems. And so it's a really great group. I'm really grateful to be part of it, because it really is. This group is becoming the leading experts of the experiences of Black people. Ok, moi de Dr. Ed, dans résumé, Dr. Ed, là, te précisé, il fait partie de Black Empowerment in Autism. Abréviation, c'est BEAM, BEAM Network. Il dit qu'on ça BEAM, est-ce que BEAM nous séparé de recherche, nous avons parlé d'alors, il dit oui, son groupe qui réunit seulement, yo parlons en état seulement, yo national, et qui gagne la donne de exactement, moun qui fait recherche, qui gagne moun qui l'en field, moun qui l'en branche, ça veut dire gagne thérapeute la donne, gagne moun qui fait recherche la donne, gagne psychologue la donne et tout. Il dit que yo rencontré pour moi pour yo parler de tout ça qui concernait autisme, communauté autistique là. My question now, Dr. Ed, if there's any parent in BEAM. My question is, no, what I mean is, let's say I'm a parent. You just explain to me what BEAM is doing. I'm interested, but I'm not, let's say, I'm not a professional. I'm not a researcher. Can a parent join BEAM? So a parent can be part of what BEAM is doing. The group itself are the professionals, so like the monthly meetings we have, but then we also have events where we say, hey, we want to invite parents in now, invite certain people in to give us a sense of what's going on. So there's that. It's a growing group. So I think the next step is to open it up and say, hey, we want to have members who are outside this kind of professional rank, who are
just representatives of the community. I think that's the next step right now. What we've been doing, like this group has been going on for just over a year and a half. So now we're like, what's our structure going to look like? So we just had a retreat maybe 2 weeks ago, and we had 3 or 4 Black fathers of autistic children on there, and they spoke to us and told us about their experiences and raising their child, finding out the child was autistic, things like that. Several of the members are parents, caregivers, siblings of autistic individuals as well. That's why they do this research as well. But the goal, I think, will be to bring in others. It may not be at a monthly meeting, but maybe like every quarter we have a meeting and we bring in people from the community to be part of this. The main thing is to grow the conversation, right? So, moment de Dr. Ed, est-ce que la parler de BIM qui est intéressant, est-ce que on parent comme ça, il pas un professionnel, il c'est juste son parent, est-ce que le fait partie de BIM, il dit BIM son groupe qui a grandi, c'est sûr et certain il y a intention ça, mais il dit comme ça privé que nous doit pas participer dans réunion chaque mois ou peut-être chaque 3 mois ou participer, il dit tu fait sur une retraite que tu es invité de papa nous vient parler, participer dans la retraite ça. Donc, il y a une intention à grandir et faire ça dans le futur. Sisi, do you have any question? I had a question. Follow up. Well, first I want to apologize. I had to kind of like step out. Whenever I see the bus call for my son, it's a whole different story because like, with, last year we had to go through a whole transition, and then he's going to I wanted to know if he was gonna switch to bus driver so I can get him ready because we gotta get things on point. And I tell them, and I never want to miss a call, so whenever I hear it I press that button right away, so I apologize for that. I know. Sisi, before I forget that question, it will come back in my mind. Dr. Ed, you say you publish, do you make any publication, right? Every month on your research, on your program? Is there a way like advocate or anyone can get this link? For example, I have Dr. Jacques, which is in Canada, Montreal. She's also a researcher about autism. Favona, like autism sign on. So their publication, we got it every month. So if it's something that you're planning to do or you're doing, if yes, how can we get access to know what's going on with BIM? Yeah. So that's something we're planning on doing. We haven't done yet. It's literally on my whiteboard in my office to like, we're creating a newsletter that I think we're going to do every like bi-monthly until once we get more information, more projects, and more stuff, we're sending out more often. But the goal, it will go out to not just our community members, but anybody who participates. So one thing I want to do is send it out to participants so they know what's going on with their data, right? So to get that, if you participate in a study with us, you're going to get it automatically because we have your email address. So we're going to send it to you in the email anyway. If you don't want it, just feel free to delete it. It's fine. If you're interested in just getting it, even if you haven't participated, you can always email me. My email is literally my name, Eddie.Williams with the hyphen ed-dee.williams @bc.edu. Or you can email my research lab. It's BYF Mental Wellness, Black Youth and Family Mental Wellness @gmail. And I can send these to Cynthia and to you all as well to share. And just email us and say, hey, we want to be on your listserv for your newsletter, for your articles that are coming out. And you'll get that. We're going to start doing it this September. I think our first newsletter, the plan is to have out by November. So every 2 months. From there, we'll send out updates on what's going on, new projects, new ways to get involved, things like that. Donc, moi, demande Dr. Ed, est-ce que la publication que l'on fait recherche, est-ce que BIM la publication l'a fait yo, s'il gagne déjà que ou ka sign on et pour ou gen let newsletter yo, li dit oui son bagay qui sous whiteboard yo gen intention faire, nous pral gen yo très prochainement, mais participant automatiquement moun qui te participer dans recherche yo, y a recevoir de email qui pour dire qui ça ka passé, qui ça pral fait et tout. Il y a toujours recevoir si on va vle li yo just ka facile mais il y a toujours recevoir. Si j'ai l'impression que tu as une question pral son bagay, right? I was just going to ask the same question, like how can people contact you? Because I know sometimes some people want to ask a question, but they're like, I don't want to blow it all out,
or I don't want to call Evelyn. You had answered it, which I pulled out right away and put it on the screen. I know you gave another one. I'll get that from you, and then as well that they can get it. The other question is, I know I'm gonna do my part. Like I've been blasting it out everywhere. I added the link. Is there, if someone wanted to right now go to the link and not waiting for me, is there like a easy way that they can get access to sign up for that research for their son, daughter? Yeah, the easiest way is just going to the link that's on the ad. I can send this out to you. I should have one prepared to like post it. Actually, I have it on my desktop here. It's going to there's a QR code you scan with your phone or scan with your computer. There's also the website. We have like a what's called the bit.ly link, so it's kind of a confusing link to go to, but it's a shorter one. And the main thing is, if you're interested, you can also just shoot me an email, and I'll send you the website to go to sign up for the study. So if you the email that's at the bottom there, Willie BZU, or my Ed-Dee.Williams, they go to the same inbox. Shoot me an email and I'll send you the link. The reason why we do that is because we pay, we get a lot of people who don't meet the criteria to participate, who aren't Black, who aren't autistic, but they pretend they are so that they can get in there and get paid. And so we're kind of slowing things down on how we recruit to make sure we're getting people who are actually part of the community to do it. And we've had this issue with other studies where we've had to go through and say like, hey, you don't fit what we said, but people want to make the money. So if you email us, we'll send you the link and everything to participate. And I just added hold on one second. Say something. Go ahead, Sissy. Go ahead. I just added the link into the chat, so anybody that's watching that want to click it right away, don't want to wait till I post it on the Black Autism Coalition, they can go ahead and click on it, and you should be able to have access to fill it out. And one thing like I want to remind everybody, please share. Sharing is caring, right? If we want to reach out to all the caregivers and all the individuals on the spectrum, we gotta make sure that we're sharing this information, that they can participate, that we can get the right people participating, not just a bunch of people that is not for it. On va mettre lien, si pour mettre lien sous groupe là en attendant que le partager la Black Coalition, on a cliqué sur link là pour nous participer dans recherche là, et encore ça qui est important c'est partager le plus partager possible pour monde qui participer dans recherche là. But Dr. Ed, you just say something. Okay, let's say I'm a white parent with 3 children with autism, white, and then I click on the link, I participate. How do you verify which one I'm not Black, I'm not really Black? How do you verify that? Well, so when they click on the link, it asks those questions like, are you Black? Are you this age? Well, of course, let's say if I want to get the money, I'm going to say, yes, I'm Black. Right. And there's a point of like, there's only so much we can control before people do participate in one of the reasons why we're making people get on Zoom with us when they use the program is so we can verify identity, right? So we can say, hey, this person is a Black person. For youth, when the first survey, the reason why they have that first survey before they participate is because there's a brief screen on there that screens for autism traits. So that helps us also identify that this person is meeting some criteria. It's not perfect. It's not flawless. There's always people who kind of skate through and get away with just getting in there, but we're doing our best to kind of, make sure that we're getting the people who actually represent the community and population in there. But there's always in research that it's called error. There's always a little bit of error in research because people lie, people make up things, people click the surveys and get bored and start clicking whatever, right? It doesn't, so there's always a little bit of error. That's one of the reasons why I always say the more of us that participate, the more accurate this information is, because someone's going to come get the money. Someone's going to pretend to be who they want to be to get this money. So let's make sure that we're getting the money in your hands, make sure we're getting the right information from you all, and we're putting out the right information for our communities. Ok, ça te yon ti jan éveillé attention, ça me demande Dr. Ed comment on va vérifier son moun noir, on dit que son maman blanc, gen 3 ti moun qui autisme moi blanc, and then moi pas rentrer, mettre toute information, j'en dis hein. La recherche ça ou le genre de recherche la fait comme ça toujours gen marge pour erreur. C'est peut-être ça yo fait le meilleur de eux même, le premier survey yo fait pour ka strike of autism non, et puis deuxièmement yo toujours essayer ça ou te fait de zoom pour ka identifier. But malgré ça
gen erreur qui ka fait et gen moun tout ka pral monter le fait que yo tande l'argent bay, yo bay menti. All right, so I know it's not okay. The other question was the time frame to get the participant. And do you have like a time frame? They have till, let's say, December to get this completed, or is there a time frame? Because we want people to be able to get it going, not to say, hey, I'll wait till next month to sign up, and then knowing that next month is not going to be available. Is there like a time frame? Yeah. So our time frame is really it's relatively open. Right now, I would say by like mid-October would be the best time to get in. I was giving you a hint to be like September, get it going. And the thing is, everybody's schedule is crazy, back to school time, things like that. Yeah. So we try to give people grace. And again, it's one of those things. It's rolling too. So as people hit us up and say, "Hey, we want to participate," we can always say like, "Oh yeah, we can make room for one more person." By November, December, by the time we get to the holiday season, is when we're going to start saying, okay, we need to actually analyze this data so we can actually improve this program. So at some point, we have to say, okay, we got enough information, but the main thing is we're going to go as much as we can to get as much information as we can. It's not the important part for me is getting this program right. It's not about hurry up and get it done. It's about getting it done well. So let's say the time frame would be October, November, December, right? The time to do it, right? Yeah. Just in case someone might contact you, let's say mid-December, say, "Oh, I still have a spot." Am I right? Yep. So in mid-December, if someone contacts us, we're likely like, okay, we still have time, but understand then we're navigating holiday season, who's available from our staff to do things. So the earlier you get in, the more likely we are to say, yeah, we have plenty of time, plenty of staff to help and do this. But my biggest goal is to make sure we get this right. So I know people's schedules are crazy, hectic, but the earlier you get in, September, October would be great, to get in and participate so we can make sure we get this program done well and get it out there to the community. Dr. Ed, at Koze sur Otis, we have a motto we say earlier is better. So parents, si te demande Dr. Ed qui time frame qui temps nous gagner, j'en dis pi bonheur pi bon. Li di y a fait like octobre, novembre, décembre, ça qu'arrive en décembre ou contacter puis dit oh nous toujours bon spot. Maintenant pour yo dire tout oh nous fini pi bonheur pi bon. So ou gen l'inclan ou fait ou tout fini et tout j'en dis gen marge pas oublier si gen marge pour erreur et tout ça ou faire plus bonheur pour le plus nous-mêmes qui besoin son bagage c'est nous plus concernés c'est nous besoin pour le plus nous-mêmes qu'à gantan rentrer là-dedans pour recherche en fait. Well, we see the time. We're not going to keep you for long, but before you leave, I just wanted some last words from you as far as, if you have any parents listening, any individual on the spectrum that are listening that are interested, any educators that are out there, because I know like we have our CPAC, they need to be part of this, they need to bring you on board and make sure like you getting this word out because you are doing this for the Black youth and a lot of times they've been forgetting about it. So we want to make sure because they don't want to have the contacts of the parents. You're not going to reach out. I mean, you're not going to get all the parents, especially in Massachusetts, just like that. So what last words that you have for them? And then I know I put in your email there and we're going to do as the Black Autism Coalition and Autism 509 our best to spread the word out to make sure, people are reaching out and see if they are eligible for it too. So what last words do you have for them? I would say for the parents and for the autistic individuals on here, you are the expert in this. When researchers come to you all are the experts. We are coming to learn from you. Literally, we're taking your information to learn more about you and your experiences. So always hold that. So the more we participate in research, the more your expertise is going to benefit the larger community. So remember that research is not something to be afraid of. It's something to be in charge of. You run this. When someone comes and asks for information, it's yours and you provide them your expertise. To those on the line who have access to this community, have access to these populations, I'm
I will be doing research out here for a long time. I plan on doing it for a long time. I hope to collaborate with as many people in the community as possible. I hope to really build up and support the community as much as I can. And so please reach out to me. If I reach out to you, please return my emails, because I know I reach out to people and they're like, I don't got time for this. So, if you can, I'm happy to meet with people, have deeper conversations offline, other times, get coffee. I'm available. I want to be available to the community as much as possible. But this work, autism research is heavily white. And ask any autism researcher that they'll tell you it's heavily white. Get on Google Scholar, get on PubMed, Google autism. It's going to be an 80% white sample. We are trying to change the narrative and make sure that we have a better understanding of what Black autistic individuals and their families go through. Watching you all on here, watching a mother who's hosting this and then had to go deal with something with their child is what we want to know more about. How do you navigate something like that? Watching an advocate say, hey, I jump on the phone and deal with this situation at the airport. We want to know more about how you navigate that as a parent, as an advocate, as a sibling. That's part of what we want to do. So we can shine a light on that and say, hey, look, parents are doing this. Kids are doing this. Dads are doing this, right? So the more we participate, the more we get involved, the more information is out there, the better we can support all our needs. So, thank you so much. Well, parents, en un mot, ça m'a dit, Dr Ed-Dee recherche, c'est pas un bagage pour peur. Ensuite, considérer ou même comme expert pour partager information avec, parce que qui ça passe là, recherche ça fait ou même pas on participer tout, ou ba information, ça aide à avancer vers recherche, et pas oublier dans le commencement, recherche, c'est pas juste recherche, c'est un investissement à long terme. Investissement là qui ça, si on fait recherche, on fait de études, il y a pour qui sa communauté nous a besoin vraiment. Tant que Dr Ed-Dee, là, Google, ou je n'ai pas quel base autisme, et trois cas là-dedans, c'est pour blanc. Donc, les là pour nous sortir pour nous participer dans ba yo pour cerner communauté nous et comprendre communauté autistique nous en plus bien. Sisi, you want to add something? Well, I'm just going to wrap up and say thank you so much for your time. I know it's not going to be the last because, it's going to keep going. We want you to come back. We want to hear about how people are really signing up for it. So our goal here as Black Autism, I know you've been following us for a long time, is just get these resources to parents. And parents, they don't know. Like a lot of the parents, I will say that I talk to, there are things they think they know, but they don't know. And even things that they do, they're doing them, but they don't even understand how it works. And for you to come in and, giving them an explanation, connecting with them, that's what we want. We want people to connect. And I know you are out there, not only on the screen, but you are also out there in the community, meeting with parents, so they can see who you are. And that's what we want from our researchers. We don't want people to come in, get our information, and we never hear from them, but we want people to connect with us. We want people to be able to tell us what happened with the research that they've done. We want that long-term relationship when, because I'm sure you're like one of the dad too that we might see at the supermarket. We want to be able to say hello because we recognize you, not saying like, hey, this is the guy that took my information and I never heard of them, So that's what we are expecting as a parents. We want to say thank you. I know Marjorie had something to say. She said your work is sorely needed. Our young people have to navigate culture and their autism. And we appreciate Marjorie being, I don't know if it was her first time here with us, but we appreciate her being with us, for I would say the whole show she's been staying and, making comments and asking questions as well too. We appreciate your time, and please share the link so it can reach out to all parents, caregivers, and also professionals working in the autism community. Thank you. Nous voulons dire merci à Dr. Ed, nous Jean-Sissi Dian, c'est pas gain de moun yo fait recherche ou répondre aux questions et pour pas jamais entendre encore. Nous content que Dr. Ed-Dee, en plus que ça l'a fait un leader dans la communauté tout, que établit une relation directe avec nous. Donc, il vient en partie de communauté, ça n'a pas parlé pour lui là. C'est ça qui est plus important. C'est pas un monde n'a pour aujourd'hui puis nous pas jamais voir encore. Et thank you very much, Dr. Ed. And I'm sure we will see you back. Absolutely. Thank you so much. All right. It was such a pleasure. Have a wonderful weekend. Well, weekend coming up soon.
Right? I'm telling you, she just come from vacation. She's asking for weekend now. Well deserved. Well deserved. You were doing hard work. Well, I'm looking forward because we're gonna be having our parents coming up. We'll send an invitation anyways if you can come in Lancaster. We're having a family fun day, and then we have the parents come with their children because we know a lot of the time parents don't get to go out, but we want this inclusivity. So we have the whole community coming together and also learning about our parents, our children, and then the parents gonna be comfortable being around and their kids playing around with other kids. So that's what we're pushing on. So I'm praying for the weather to stay, because I don't know if you feel the cool breeze, but I feel some cool breeze lately. The weather's changing. Wait, absolutely. Let me know. I'm happy to come out and have some fun. And my kids will love it as well. So absolutely. Okay. All right. It was a pleasure. Thank you for having me. Si. Après ton 5 minutes pour nous parler à oui, ça, non? Yes. Yeah, absolutely. Thank you, Dr. Ed. Thank you. Okay. All right. So, nous pas rete sans nous pas parler, nous connaît l'école à retourner, OK? Et ça fait moi ensemble avec Evelyn. Après te fait petit parler avec Dr. Ed-Dee, nous voulons retourner to emphasize about school, right? It's very important. We're going back to school. The parents have to be ready. I know in Massachusetts, some kids go next week. Some other kids go the week after. We have kids that are transitioning to kindergarten. We have kids that are going to school for the first time. We have kids that's going through high school. So transition is going to be very, very tough. So transition difficile pour un pile de ti moun yo, ça fait que nous voulons faire parler, que ti moun qui parle dans l'école secondaire, élémentaire, que ti moun qui parle fait à l'école, que ti moun qui fait venir aux États-Unis aussi, et nous pas arrêter sans nous pas parler de ça pour nous capable préparer. Pendant tout à l'heure, Evelyn te font déplacer à cause de schedule bus qui changeait. Et nous connaissons ça, me traversé déjà l'année passée. Moi sûr que chaque fois un changement est fait pour me préparer petit moi. Yo te retiré, yo te pas bal chauffeur, on retourné bal bon chauffeur, on retiré chauffeur encore Evelyn. So imagine notre monde ça y a voyer monter ensemble avec et nous connaissons gentil moun sa yo confortable en structure, en routine. Chaque fois un petit changement, li déranger complètement. Et puis me devait ajouter tout si dit nous, ti moun qui fait venir pour l'école, ti moun qui pral rentrer dans kindergarten, elementary school, high school, pas oublier tout nous gen ti moun qui finit avec ça fait l'école. 21 ans, you done. Ou graduate ou done, ça son l'autre ball game, son l'autre chapitre pour nous prendre après parce que kounya on ti moun qui gen 21 ans qui fin graduer à l'école, li chita la ka, il pas de temps paré pour de programme pour tout ça, li chita la ka, li pas gen boss k'ap vinn chercher, li pas gen tout bagay sa yo. Si on l'autre histoire lié parents et parti ça faut pas oublier tout parce que ti moun yo gen jodi a yo gen pour arriver là tout. Donc tout temps fait prévention, préparation, c'est depuis kounya pour préparer ou sous ça yo. Oui, c'est vraiment important pour nous parler de et mettez l'écran déjà côté au capable aller et même te dit que monde si que besoin aide moi capable aider ou pour décrire ti moun yo objectif que vous gain pour année pour partager la avec bus là est-ce que vous comprenez et nous pour poser question yo pas venir côté nous pour demander Cynthia sauve les pour petit toi. Et yo pas venir pour dire comme ça Evelyn et petit toi remet chita devant non c'est où pour expliquer déjà pour capable faciliter année scolaire là pour ti moun yo nous connaissons ti moun yo déjà depuis on bagay pas bien passé c'est là ça comportement vient changer et nous travaillons très très dur pendant été OK nous travaillons très très dur pendant été pour nous voir dans ISSY et pour nous capable retenir avec comportement que vous avez so imagine on fait tout travail ça qu'on y a là yon petit simple bagay vient retourner en l'autre comportement qu'on travaille dur pour te achever et avant que tu moun te retourner à l'école so c'est vraiment important que nous fait ça sécurité tout nous parler de ça si ti moun yo commence à sortir faire professeur à connaît pour le temps connaît en avance parce que des fois les professeurs pas connaît ou ti moun nan poule sortir quitter yo pas gen journée avec lui ou quand même journée bien loin. Ou ka di l'école liée, l'école sécurisée, vrai grand pile par on connaît et y aurait les di yo te jeune petit yo dans la rue. Qui est-ce qui a perdu c'est nous mêmes qui a perdu. So c'est nous mêmes ça qui est important par en songer ou gen let
et boss transportation petit ou voye pour qui voye du route number boss nan, numéro boss nan, ID number petit ou, pas vrai? Papier ça vous voyez pour gain information ça vous fait copie plastifier mettez le sous porte frigidaire ou mettez ou dans boussou parce que pas jamais connaît parce que c'est boss qui là dans son machine il doit tomber en panne n'importe l'heure ou accident n'importe l'heure ou gain information ça toujours accessible avec pour l'heure ça arriver pour si ça arrivé ensuite ou qu'on non petit tout l'école ou discret pas admettre que on parent la demande d'information pour petite puis yo dit parce que l'heure que on dit que encore petit tout supposé laguer à boss supposé laguer petit à 3h15 li 3h45 ou pour ouais boss pas vrai normalement 3h45 sous chita wapton premier ça pour faire de pour commencer en retard 10-15 minutes ou les transportation. Même sous ces amis chauffeur bossan, il pas répondre au téléphone. C'est bureau transportation qui l'enlève bureau transformation te voye ba ou. L'orele yo pas connaît petit moi réaliser c'est lui moi bossan pas venir la gueule non. Route number, boss number, child ID number. Si moun nan gon ID c'est information ça pour ba pour yo ka communiquer à bossan pour yo dire qui ça gagne. Est-ce que c'est trafic, est-ce que c'est accident et tout. Donc ça qui important parent. Bossan du la vin prend ti moun à 8h10, font Jean pour là à 8h. Parce que ça qu'on rive que Bossan gen doit 5 minutes avant. Un exemple, on dit que le te gen 5 ti moun pour le chercher et puis le rive petit moi c'est 5e nan, le la chercher 3e nan pour raison pas pour l'école jodi. Ça veut dire la privé la ka ou pi bonheur. Donc ou make sure ou 5 minutes avant le boss a vin prend ti moun nan ou 5 minutes avant le boss a vin la ti moun nan. Parce que si que bossan la geti moun à 3h30 et pour te dans téléphone ou bien t'a bossé tête tout, li 3h40 ou descend bossan li pas tant en pile temps. Li pas obligé tourner en pile temps qui ça va le faire? Ça l'a fait, la va le flanel tout la tout l'autre reste ti moun à ti moun et puis ça qu'arrive le retourner encore pour le voir si pas gen moun pour ti moun. Et s'il pas gen moun l'après le numéro ou te bail l'autre après rempli application tout bail département éducation l'après les numéros sous pas répondre l'après les numéros d'urgence ou pas ka bail Yveline qui m'a comme numéro d'urgence ou pas dit Yveline ça Yveline ne doit pas répondre donc tout ça important parent sous gon ti moun pendant vacances qui te courir qui te kailan l'aller ou supposé faire l'école là connaît pour yo amender à petit moun et toujours dit nous les paroles s'en vont les écritures coup tout bagay OK pas de problème depuis gon bagay qui wong moi remercie professeur l'école yo en pile moi remercie pour le travail yo fait à petit moi mais considérer même gens y a collaboré avec nous yo ka on gang contre nous si yo en tort le gon dégâts fait premier ça va le faire yo pral regarder tout côté responsable côté pral bol responsable donc sous gon ti moun pendant sommeur qui te quitté pour aucune raison à l'école dit ça en plus voyez dans l'école pas écrit en jour talon réunion dit ça bien nice tel jour me rencontré dans l'école n'a besoin confirmer nous mais ça me dit nous petitement son wonderwell qu'on a flané donc si accident arrivé ou t'es amendé ou t'es bas information pour amender IPO ça est très très important parents nous même parents haïtiens nous we are friendly people this is a nice thing pas gagner mal dans ça but ça nous apprendre intérêt friendly c'est pas plaisir mais gen de bagay qui plus important ça veut puis petit tout long boss avec un chauffeur matron c'est petit tout important bien-être petit tout intérêt petit tout même sou vin zami chauffeur matron nan ou pas ka chita dans fenêtre l'ordi matron nan descend boss pour petit moun nan ba ou guess what li pas légal li pas gen droit faire ça si son matron qui pas aimer cocoda même Jean volable du regrette ça descend vin prend petit tout si son l'autre qui cocoda voli rentrer la caillou ou bal gouton ti légume ni vinn lage petite là on dit pendant la monter escalier on descend petite on tombe bras cassé sous contrôle donc parents nous gen droit nous gen devoir tout faut lever chaque jour nous connaît devoir nous c'est ça qui est important pour bien-être petit tout parce que chaque fois triste chaque fois m'entendait de incidents qu'on ça passé ou comprendre li pas bon et puis il pas montrer tout parce que leur comportement l'enjeu papier en disant guess what l'école yo ça m'a manqué ou parle ou yo voyez aller un papier pour voir la réunion ou pas répondre
ou pas aller, yo prend décision pour petit tout. Et puis guess what, leur comporte comme ça, yo pas prend au sérieux. Yo fait ti moun ça son petit miss hein, parent pas vini, son petit miss gadolier. Tout autant on top of everything, tout staff là cap aider pour bien être petit ou prend puis au sérieux et puis respecte tout as a parent, yo puis respecter petit ou. Donc ensuite, mon petit bail nous t'a dit nous tout doucement, nous toujours font gens pour nous amis professeurs. C'est l'emmène nous ti moun yo fait toute journée petit ou fait toute journée bien qui pi précieux fait toute journée on paquet étranger le ti moun rentre la cali dormi seulement donc en plus de rapport professeur haïtien mais toujours essayer qu'un bon contact à professeur par exemple vle dit nous l'école pral ouvert Christmas pral arriver on ti thank you on ti cadeau même si son spray ou bien un candle on ti cadeau pour établir relation parce que là on plante pas joindre l'eau li pas grandi solo établi ti relation ça tout c'est pour petit tout et ça me devait dire merci Evelyn nous d'accord ensemble avec vous parce que even là ou quand dans store là on comprend ça là et ti moun nan e premier jour l'école ou pour un petit cadeau dit comme ça merci d'est-ce que ou même you know c'est driver petit moi ou même c'est moniteur ti moun nan parce que moun ti geste ça yo pas arriver souvent et you know leur font geste action puis sembler puis gros bagay pour un monde que le monde n'a parlé en parole vous comprenez les monde font action ouais que le souci de cœur parole tout le monde capable bailler mon belle parole gen monde qui pas le là et puis tout le dit belle parole sous mais pas vle vous comprenez ça là mais gen un geste au monde fait li déterminé et ça que le ressenti pour et monde ça la protéger petite là n'importe bête on petit cadeau il me dit on là il pas rien parce que des combat moi bien content que ou c'est moniteur petit moi bien content que c'est on dit moun dans ça puisque le pas jamais je non parent qui dit ça I bet you dans bus ça là la petit monde ça exactement on fait attention ensemble avec lui et nous dit parents yo tout et qu'on doit nous l'école là nous t'ai parlé ensemble avec Diana dernièrement il te dit mais droit que nous gagne pas jamais oublier droit nous toujours capable aller dans YouTube vidéo nous et ça fait que on gagne accès ça pour aller pour cliquer et puis pour qu'on ait plus de droits et sous ta gon ti moun ouais ti moun nan li pral bay ratement dans l'école là mandé pour évaluation pas rien dans ça et pas un problème moi ouais que majorité dit ça nous doit vraiment défendre ces moun et puis tout nous assurer que on gagne un IEP en place pas aucun problème avec IEP depuis un petit moun gon IEP grand pile parents surtout par haïtien penser que gon bagay qui différent de ti moun nan ou ti moun ça pas ka apprendre c'est peut-être ça remettre dans IEP c'est pour supporter le pi bien est-ce que vous comprenez ça là pour bailler plus support gen parents connaît ka goumen ti moun la goumen tout ou comprendre l'école là pour yo pas mettre ti moun nan IEP et IEP a été capable bénéficier le pi bien support ça que lié so li là li temps pour capable accepter que petit moyen li pas apprendre même j'ai avec l'autre yo la besoin professeur qui bon côté pour 1 an 2 ans ou bien pour tout le temps il pas un problème pour ça des parents qui gen ti moun yo ouais ti moun nan dans collège il toujours gen support là est-ce que ti moun n'a pas fait de meilleur que ti moun nan vini et me voulais ajouter dans ça tout si encore nous toujours dit pi bonheur pi bon gen parents qui kon dit on pas mettre les bol sous petit moi parce que ti moun on dit gen parents dit petit moi a functioning li parler li dit si date on pas mettre les bol sous lui OK et puis kounyan l'arrivée ou bon monde qui pral dans collège kon jeune adulte qui dans le spectre de l'autisme high functioning but li still gen autisme li gen difficulté pour l'exprimer feeling li weird l'autre ami pas accepter et puis mes côté dépression anxiété rivé kounyan parents ou racher cheveux parce qu'on pas veut mettre ton label sous petit tout moi même en vérité comme parent me dit nous c'était qu'on fait AIP pour grand monde de chercher mon monde fait pour moi parce que AIP j'en sais si dire c'est pour ba qui mal li supporter ou li aider ou supporter petit tout qui ka fait ba yo mais qui ka prend plus temps li besoin support gen ti monde qui besoin plus support passer l'autre c'est AIP c'est ça le montrer li mettre support et puis les parents ouais tout qui objectif pour attendre gon l'autre aspect aussi si gen de l'autre parent gen doit ouais que l'école là tout gen bagay ti moun kon fait la caille et puis le pas faire dans l'école là c'est job aux parents pour dire pour partager avec mais ça le fait la caille li écrit tel bagay pour compte li développer tel bagay pour compte li mais ça dans évaluation il y a mando là le commandé pour une évaluation nous dit que
ouais gen quelque chose de différent de petit tout. M'a parlé de Massachusetts parce que m'a contre toute l'autre forme yo ailleurs. Et dans papier évaluation gen un côté qu'on capable checker. Des fois yo juste focus sur académique là. Mais sou gade pi ba ou après que ou capable faire un in-home assessment. In-home assessment là ça veut dire que yo ka fon moun vin la kay ou ouais comment ti moun nan li a comporté li en dedans kay là parce que plusieurs fois Jean-Yves dit ti moun nan il fait tout bagay yo bien la kay li et puis l'arrive l'école là et so commence à là son l'autre ti moun ko joine ou capable checker dans ti boîte ça côté que ou dit comme ça que ou vle un in-home assessment côté que ou même yo capable vin la kay ou et puis pour être capable voir comment ti moun nan et comporter ou bien comment que quelque bagay que li fait parce que ti moun qui confortable la kay yo que les yo dehors là tout et pas oublier tout pour urgence yo les nous apprend pli forme yo remplir forme nous pas remplir très bientôt pas juste remplir yo vague pour contact urgence yo sur que nous communiquer ensemble avec moun nan et parce que des fois on dit est-ce que et qui moun que nous capable bay ti moun ça sou pas ta là est-ce que vous comprenez ça là mettez bon gens non moun nous connaît pas aller pas mettez et on moun et puis tout après ça vous grand nal prend li et puis pas additionner grand là dans le pas bay grand nan yo pas bay ti moun nan yo pas bay ti moun nan quantité de moun que ou ba là ou mettez non moun ça ou fait moun nan connaît tout et gen urgence contact tout comme si ti moun nan malade qui est pour relé par exemple ou mettez non moun nan OK Yveline moi te mette oui pour un te mette ou pour et si m'bata capable prendre est-ce que ou même capable prendre vraiment important que nous fait ça souple, OK? Priez nous en grâce parce que en pile fois et ti moun yo chauffeur attend des fois retourne avec yo à cause de ou pas mettre moun nan et ti moun nou yo et ti moun qui sensible yo pas pas bay n'importe moun yo conseil pas yo prend pile précaution parce que yo connaît ça capable tomber sous yo so sûr que nous partager ça et puis toujours qu'il y ait communication entre famille, OK? Bon si nous ça en passant parents qui étaient dans communauté yo parents qui étaient dans la communauté yo gen loi c'est seulement tout presque dans tout état gen loi sou étaient dans communauté gen communauté nous wè boss yo gon point de pick-up yo vinn prendre tout ti moun al campon seul côté yo vinn prendre sou gon ti moun qui gen besoin spécial gen chauffeur pas même connaît même k'ap di oh yo pas wè ti moun non sou gon ti moun qui gen besoin spécial boss sans supposé vinn devant la caille pour ti moun qui gen besoin spécial pas gen point de rencontre tout si moun nan communauté en pral long point mais si ti moun nan gen besoin spécial boss sans supposé vinn prendre devant la caille exception sou retlon ou son impasse son dead end boss qui gen ti moun qui gen besoin spécial pas autorisé faire back parce que son boss rentré c'est long impasse pour sortir faut le faire back pour virer pour sortir boss qui gen ti moun qui gen besoin spécial pas autorisé pour faire back excepté en cas d'urgence accident et ça. Donc si que on ti moun qui gon besoin spécial ou retlon communauté ou retlon impasse point de repère ou c'est pour attendre boss dans point impasse pour pas nécessaire pour rentrer dans impasse. Ensuite ou ça qu'on rive ou gon urgence que on dit que me sont pas en pral travail et puis me gen Yveline comme babysitter c'est lui qui prend petite point dans boss. On dit que Yveline babysitter Yveline relèm pendant mon travail dit jodi al pas venir travail li gon urgence m'gon deuxième monde qui pour prendre petite moyen donc toujours gen ça ensuite si nous te connaît depuis dimanche nous connaît Yveline babysitter pas prendre petite moyen jodi ou bien c'est hier qui ça nous gen pour nous faire nous gen on forme pour nous remplir on lettre pour nous remplir pour nous gen ID monde qui pour prendre petite moyen jodi pendant babysitter normal qui qu'on habitué pour ne pas prendre pour nous bail chauffeur boss pour nous faxer le bail bureau de transportation. Ça très important. Parents qui fait venir nous gon mode on va pas dire parents, on dit haïtien. Mais parents qui nous volent dans affaires ça important, tout ça nous dit important. C'est leur vinn laguer ti moun parce que vous fait journée à ti moun vinn laguer ti moun bah non. Nous pas là pour nous prendre ti moun boss vient à 3h15 pour une raison 3h30 c'est le ça ne paraît boss grand aller à ti moun parce que li vini li pa wè moun l'aller parce que il y a l'autre ti moun pour laguer on dit que boss de bon jugement personnel li ça le fait
li passe la ge tout l'autre ti moun qui l'en bosse la pour retourner la kay en dernier encore pour venir pour une chance. On dit pour une raison ou pas là, li pas joindre moun. On dit pour une raison numéro ou pas répondre. On dit pour une raison numéro d'urgence ou pas répondre. Next step c'est l'emprise sainte là après la gueule pour. Donc automatiquement qui mettait image ou à son parent délinquant. Just fait nous connaît. Donc ça arrive que ou te gen pour prendre moun à 3h15 ou font accident, font une disposition en emergency ou gen numéro d'urgence. Et de pour pas indisposé ou ka parler, c'est premier ça pour faire. Ambulance pral avant ou clair, relé moun urgence ou dire mais so gen c'est yo pour prendre moun pour éviter que ou gen label délinquant le boss la gen ti moun nan prise là. Yeah. Numéro yo toujours supposé en place pour même pour tout bagay pour petit tout. Est-ce que vous pensez là et rapide là nous comment on utiliser téléphone ça nous dans Facebook toute la journée au lieu que nous après du temps nous dans Facebook TikTok on connaît une petite distraction nous besoin li mais pour un petit temps tout comment ça là pour mettre toute bagay yo dans note vous comprenez des fois dans note là malé m'gé docteur m'gé ceci m'gé c'est là moi calé me peser m'ba besoin rechercher parce que m'ka cralé toute bagay ça là et partager li ensemble avec Marie moun ka prend soin ti moun yo Jean-Yveline dia et accident pour arriver nous pas ka éviter accident mais sou gen tout à fait paré déjà et la amélioriser et les incidents arrivé pour même et pour femme qui en dans cas là et puis encore pas oublier souple l'œil kon le bus yo plutôt 5 minutes en avant que ou pédé en retard il pas fait bien les bus là parce que les bus là rété pour petit tout non seulement là pas retard pour la chercher l'autre timoun et même le timoun en dernier il va en retard pour arriver l'école nous voulons que sûr que les timoun vini à l'heure moun yo capable dire rien mais moun ça et qui en dans bus là il a veillé toute route la fait et lui même faut la rapporter il va dire oh tel oui chaque fois mal la kali timoun ça parle si on dit timoun a vini à 8h il était bon 7h55 là on attend devant porte là et timoun nou yo déjà habitué avec on schedule consistant même là ou même depuis qu'on a lavé chaque laisse ça ou après couler arriver au camper devant porte là au même tout il a veillé pour so sûr que là et même bagala tout là pour retourner tout 5 minutes avant on est là déjà il y a fort qu'on est tout si a pas en retard sur téléphone ça dans mon toujours mettez li pas mettre sous silence tout temps connaît des fois nous on a dans travail nous on oublier retirer le sous silence là toujours toujours retirer sous silence pour leur relais ou et gain emergency pas venir arriver pour petit email yo fait de temps en temps les vont email les relais toujours joindre avant depuis ouais ça déjà yo pas fait petit ou n'importe bagage parce que y a après son parent qui très concerné un parent qui toujours a voyager sur petit. Et je devrais ajouter tout, il y a deux formes l'école spécialement si tu moun pral prendre lunch à l'école les nouveaux ti moun pral non l'autre setting spécialement le ti moun pral rentrer l'école là yo pourquoi habitué avec grand salle cafétéria et tout ça yo doit pas vle manger donc make sure que nous sûr que si ti moun fait allergie à de bagages nous préciser ça. En général l'école yo gon réflexe yo pas bay pinot en bas parce que grand pile ti moun qui fait allergie à pissat mais make sure si petite nous fait allergie on dit ti moun te mangeons on kiwi pendant sommeil et puis il gain de rache là dans l'hôpital nous ça allergie make sure nous fait l'école là connaît si ti moun nan pral manger lunch l'école. Ensuite bon si nous dit tout bagage bon c'est sûr certains bagage venir au fur et à mesure mais c'est très très important parents bien-être si nous on top of everything logon réunion aller et puis parents tout pas oublier nous gen droit demander pour venir visiter nous gen droit demander ça nous fait qu'on est dans visiter comment ti moun yé l'école en classe ou pour on inquiète parce que le plus souvent le nan la IPO nous kon joindre professeur para l'autre moun yo qui dans classe kon pas là para yo kon pas dans meeting yo so nous make sure que nous reconnaître tout monde qui pral dans vie petite nous dans partie académique là nous rencontrer nous parler avec eux nous faire contact yeux avec eux parents tout chauffeur boss c'est même bagarre là parce que li gen bien qui plus précieux l'emmène que ou gagner pour le font quantité temps son route et de pour conduire nous connaît risque qui gagne risque accident risque toute l'autre bagarre donc moun ça faut établir un bon contact avec tout pour nous bien carrément. Et qui ça passe parce que moi gain histoire triste gain belle histoire tout
Son parent qui gon ti moun qui non verbal et puis c'est chauffeur boss cap di kon petit ou en parler parce que li fait ti petit fait tout trajet la chanter toute musique qui gagne avec moyo clairement. Donc ou imagine ou pas gen bon entente à chauffeur ça gen doit décider m'pa di lan rien. Donc établi, c'est ça qui est important, établi une bonne relation avec tout le monde qui l'envie petit tout, l'envie académique parce que at the end of the day, tout ça, l'école, la thérapie, tout c'est un musicien dans jazz qui est le bien-être petit tout. Tout le monde a un seul objectif dans bien-être petit tout, mais pas oublier, c'est dossier pas lié, c'est bien pas lié, son responsabilité c'est vous même qui pouvez aider ou connaître petit tout et puis comment ça marche. Et pour nous capable terminer pendant que nous encourager ou et puis bah ou information comment pour capable supporter petit tout. Pas oublier tout, faut nous parler de tête pas. Nous connaissons que l'école là pour l'entrée, profiter de temps ça pendant que ti moun dans l'école là ou même pour faire ti reposer ou parce que connaît c'est nous même qui prend soin de ti moun nan. Si nous même nous pas prendre soin de tête nous pas capable prendre soin de ti moun nan. Pour du tout nous pas fatiguer nous pas pendant que l'école là prend petit temps ou même tout pour une heure de temps tout aller dans bibliothèque là apprendre un bagage de Otis apprendre et comment pour capable un better advocate ou comment ça me dit là grand pile et opportunité qu'on capable gagner pour capable aller et puis pour capable supporter petit tout plus prendre soin de tête tout il y a des fois tout pendant un jour l'école là elle fait zone elle fait tête tout et aller dans un film comment ça me dit là elle vini ou dégager ensemble avec petit tout mais on même on prend soin de tête non pas négliger dans ça nous en pile fois par tellement exhausted because c'est petite là oui n'a toujours prêché pour advoquer pour petit tout n'a toujours prêché pour make sure que bus là en forme pas et l'école là toute barre en forme mais aussi tout faut nous prêcher tout pour capable prendre soin de tête tout pour capable prendre soin relation ou tout dans nous même qui gagne dans relation yo pour vie nous capable meilleur tout et ça va rendre la vie ti moun ça gain plus joie là dans lui ou même tout a plus force pour capable continuer so c'est ça que nous a terminé ensemble avec lui nous elle a avancé et pas ça la première fois nous font 2 heures de temps mais c'est en 2 heures de temps pas 2 heures de temps perdu que lié parce que nous apprendre de recherche ensemble avec Dr Ed-Dee que nous te gagné avant ça qui montre nous sa recherche là et nous dit tout le monde est important pour nous capable participer surtout là nous monde noir pareil nous a fait ça est-ce que par exemple là des fois nous connait étranger à faire yo kon gen objectif pa yo comprendre pour montrer nous ensemble avec communauté noire là mais là nous on monde qui dans milieu autiste là et qui a fait recherche pas dit étranger qui a fait recherche pas bon mais là ouais et sans port qui de a fait recherche et qui dans situation tous les mêmes les famille dans situation li bon pour faire partie de lui-même parce que ti moun qui autiste yo fait face avec un pile dépression en pile anxiété et nous voulons pour yo capable parler ensemble avec un monde qui proche un professeur bien nous même tout et nous même nous capable t'aider et nous capable aider et nous voulons ajouter tout par même petit monde qui limité verbalement yo l'un participer dans ça tout nous même tout nous apprendre comment pour nous comprendre même le petit monde nous limité dans communication comment pour nous comprendre le petit nous font dépression bien le l'anxieux parce que automatiquement dépression nous connaissons une comorbidité automatiquement gain dépression gain anxiété gain pas dormir c'est parti non seulement sur l'affecter tout le monde so encourager nos parents partager la l'autre parents pour participer dans recherche ça et well si 2h57 okay. Parents spécialement Josette bonsoir Josette nous te gain 3 jeudi pas ouais Josette. Bonsoir Josette, nous comptons avec nous encore retourner avec nous. Bonsoir Leitou, nous te Taïna, nous voulons saluer Taïna. I hope your son is well. I saw the post. She was doing a sleep study for the son. I was like, oh, what's going on? Yeah, it was a sleep study. Great. Yeah. We appreciate you and your concern too, Evelyn. Et nous voulons dire parents ou pas oublier même la Evelyn bam un coup de bas but Jésus si pas besoin faire mettre en femme de yo comme ça ou t'attends je vais vous dire faut faire au bagay ou m'a vidi my God nous comprendre et nous relais tout parents yo
pour samedi pour capable participer ensemble avec nous dans Lancaster, c'est dans YMCA Lancaster dans Loz que nous pourrons faire li, nous avons l'équipe qui là cap disponible, nous avons manger, cap venir là et nous avons parents, nouveaux parents yo cap là ensemble avec nous et nous avons parents aussi, so c'est et nous avons différentes nations là-dedans, nous faisons vraiment inclusif parce que nous voulons sûr que la communauté a qu'on aime pas à part, c'est pour pas autistes simplement. Non, la communauté a supposé confortable, elle tendait et Luka font bruit par exemple. Et moi, on petit fille, moi qui fait venir sur Haïti, soit j'en couché bon côté Luke. On petite conversation simplement que me dit petit garçon nan il fait autisme, est-ce que vous comprenez? Et il y a des séries de bails de pas capable boire. Et il dit OK, pas de problème. So et Moi si mettez mon de et fait et l'heure c'est midi, so de pour capable à midi ou déplacer lovely. Juste venir côté à midi. Si mettez mon de sport et si mettez mon de sport parents yo fait spécialement avec tout l'autre parents, désolé, moi j'ai une obligation familiale. C'est pas ça pas dépendre de moi que j'aime te prévoir nous pas pour un bosson. Je m'espérer de tout cœur avant année fini na pour un bosson, mais nous pas pour l'activité. Ça me vraiment regrette et kounien là depuis avant hier non ça passe depuis avant hier on n'aime pas pour aller encore te gen moun la ka te commencer faire malette yo donc faut me gérer kounien plus que me gen urgence familiale là moun ça faut me gérer tout parce que te connaît le bosson le ouais ici. Pas un problème, nous pourrons faire FaceTime, mais ça fait technologie à bon. Ou comment ça là, même là, nous pas là, en personne, bon, en esprit, n'a pas là. Oh, moi qui t'ai passé, nous t'as fin enfin, ouais, ou après tout ça. Ou pas n'a pas. Avant fin année, avant année fini n'a pas, vraiment désolé parce que premièrement, m'te vle vini, même si depuis début juillet n'a pas parlé ça, et urgence, c'est un coup à l'heure, me quitter Zoom, là, c'est un parent en difficulté, faut me quitter Zoom, là, malé délit. Et c'est ça que fait parents, faut nous préparer, nous pour rentrer des classes, nous, perfect, parce que, qu'on gagne de urgence qui paraît comme ça, faut nous gagne toute information, nous gagne éducation, nous, formation, nous gagne toute information, nous, là, les plus facile pour nous faire face avec urgence, ou bien quel que soit ça qui passe. Oui. Encore merci avec tout le monde, et je nous connais, pas oublier, I like page Autism 509 là, I like Black Autism Coalition là. Allez page là, allez dans YouTube là et puis subscribe parce que pour subscribe vous connaissez les nouveaux vidéos vini et si vous pas regarder vous capable à regarder et puis partager l'ensemble avec notre parents, si vos parents qui autistes que vous connaissez et capable bénéficier ou bien on membre dans la communauté un leader tout, vous capable apprendre de tout ça qui dit yo. Et là, the more knowledge you have, the more powerful. Plus connaissance qu'on gagne et plus fort qu'on vient plus fort. So, nous et si on dit ça, de plus connaissance on gagne plus ou plus fort, on connaissance qui pas partager son gaspillage. C'est peut-être ça obligé de partager avec l'autre monde. That's right. So, tout quitter nous à ça. À la prochaine. Et nous gagnons dans 2 semaines, nous gagnons l'autre invité spécial que nous avons gagné et qui va parler de assurance. Et puis, pour parents qui ont assurance privée, comment que nous sommes capables de naviguer ce système-là. So, nous deux, là, nous avons cherché pour nous et nous avons porté information. So, restez branchés ensemble avec nous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.